Die Son war langst untergegangen, und die Straßen Laternen warfen ihr Gedampfslicht auf die Kopfsteinpflaster in der kleinen Stadt. Anna schloss leise die Tür ihrer Wohnung hinter sich und atmet tief durch. Der Tag war anstrengend gewesen, viele Stunden im Büro, Diskussionen mit Kollegen und das übliche Chaos in der Abteilung. Doch trotz aller Müdigkeit fällt sie, wie etwas in ihr watchworthy, sobald die Dunkelheit die Stadt umhüllt. Es war ein Gefühl, das sie niemandem sagen konnte, ein Teil von ihr, den sie tief in sich verborgen hielt. Sie ging schnellen Schritts die Straße entlang, den fester die Schultern gezogen. Ihr Herz schlug schneller, nicht aus Angst, sondern aus Erwartung. Seit Wochen let sie in dieser geheimen Routine, und niemand and etwas tun. Für die Welt war sie in ruhig, verlassliche Frau Anfang 30, die ihren Job erledigte, rechnungen punktlich bezahlt und am Wochenende die Eltern besucht. Doch hinter dieser Fassade brannt ein Feuer, das niemand sehen durft. In der Ekbog sie in ein schmalzitiges, die nur sparlich beluchtet war. Sie blieb kurz stehen, laut den Geruch der Stadt, und dann klopft sie zweimal gegen ein unscheinbar Holztür. Sekunden später öffnet sich die Tür ihnen spalt breit, und ein paar neugieriger Augen blickt heraus. Du bist spät, sagt die Stimme, halb tadelnd, halb scherzhaft. Anna lächelt nur schwach. Der Chef hat mich aufgehalten die Tür ging auf, und ein warmer, einladender Duft nach Holz und Kurznachs sie. Sie trat ein, und sofort war die Welt draußen vergessen. Hier, in diesem versteckten Raum hinter der Fassade eines alten Lagerhauses, begann ihr zweites Leben. Die Wände waren mit schweren Stoffen behangen, Kurzen warfen ein goldenes Licht, und in der Mitte Raum standen bereits einige Menschen, die sie freundlich begrüßten. Anna, schon, dass du da bist, sagte Clara, in Schulung Frau mit Kurzen dunklen Haaren, die sie gleichen die Hand nahm. Wir haben schon angefangen, aber du kannst sofort einsteigen Anna nickt, legt Mantel und Schal ab und spurt, wie die Spannung des Tages von ihr abfiel. Auf dem Tisch lagen Pinsel, Farben und halbfertigen Wände. Anna setzte sich auf ihren Platz, nahm einen Pinsel in die Hand und begann zu malen. Das Malen war ihr Leidenschaft, die sie niemandem erzählt, nicht einmal ihren besten Freunden. Für die Außenwelt war sie die effizient angestellt, die kaum Hobbys hat. Aber hier könnt sie als herauslassen, die Farben, die Geschichten, die Sehnsucht, die in ihr verborgen war. Clara lehnt sich zu ihr. Du hast wirklich ein Talent, flüstert sie, während sie einen Strich auf der Leinwand beobachtet. Anna lächelt verlegen. Es ist nur, etwas, das ich für mich mache doch innerlich spürt sie, wie sehr sie sich noch mehr sehnt, danach, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, nicht nur als Büro angestellt, sondern als jemand mit Herz und Leidenschaft. Die Zeit verging unbemerkt. Stundenlang taucht Anna in die Farben ein, vergisst die Welt, die Regeln, die Erwartungen. Erst als sie den Pinsel sinken ließ, bemerkt sie, dass nur noch wenige Menschen im Raum waren. Clara saß noch immer neben ihr, ein Glas Rotwein in der Hand, und betrachtet die fertige Leinwand. Das bist du, sagte Clara leise. All das hier, das steckt in dir Anna senkt den Blick. Und trotzdem darf es niemand wissen warum, Clara sah sie fragenden. Warum versteckst du dich, Anna schwieg. Die Antwort war einfach und doch kompliziert, sie hat Angst. Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, ausgelacht zu werden, wenn sie von ihrer Leidenschaft erzählt. Angst davor, dass Menschen sie anders sehen. Vielleicht eines Tages, murmelt sie schließlich. Clara nickt langsam,
doch in ihren Augen lag ein Glanz, der Anna unsicher macht. Eines Tages reicht nicht immer. Manchmal muss man den Mut haben, jetzt zu leben als Anna spatter in die kalte Nacht hinaustrat, halten dies Wort in ihrem Kopf nach. Der Wind fuhr durch ihr Haar, und die Stadt work stiller als zuvor. Sie zog den Mantel enger sich und macht sich auf den Heimweg. In ihrer Task lag die Leinwand, die sie versichtig ingepackt hat. Niemand durft sie sehen. Noch nicht. Aber tief in ihrem Inneren was Anna, dies verborgenen Leidenschaft wurde nicht verborgen bleiben können. Und warend sie die Straße hinunterging, fragte sie sich, ob es wirklich nur die Angst war, die sie zurückhielt, oder ob es vielleicht auch die Wachsend nahe zu Clara war, die als noch komplizierter macht der nach St. Morgen begann wie jeder andere. Der Wecker klingelt, Anna griff müde nach dem Handy, und der graue Alltag schob sich wie ein Schleier über ihr Gedanken. Sie stand auf, kocht Kaffee, zog sich die Schlichtbliss und den dunklen Rocken, die sie jeden Tag für die Arbeit trug. In der Spiegelung des Fensters sah sie eine Frau, die funktioniert, zuverlässig, angepasst, unauffällig. Niemand hat geahnt, dass sie in der Nacht zuvor in einer Leinwand gestanden hat, die Farben über das Touchfliesen lies und ein Stück ihrer Seele freigelegt hat. Im Büro ging als seinen gewohnten Gang. Akten, E-Mails, Kursbesprechungen, das lies summende Druckers. Ihr Kollegin Sandra erzählt in der Kaffeepause von ihrem neuen Freund, und die anderen Frauen lauten kichernd. Anna nicht freundlich, lächelt in den richtigen Stellen, aber innerlich drifteten ihr Gedanken immer wieder ab. Sie sah Claras Blick vor sich, dieses ernsthaft, fast durchdringend Lucketen in ihren Augen, als sie gesagt hat, manchmal muss man den Mut haben, jetzt zu leben das Echo dieser Wort lies sie nicht los. Sie fragte sich, wie Clara ihr Leben wohl sah. Clara war so anders, selbstbewusst, voller Energie, immer ein wenig geheimnisvoll. Für Anna war als hat Clara keine Angst davor, ihr Gefühl und Leidenschaften zu zeigen. Anna benietet sie davor, doch gleichzeitig macht es ihr auch Angst. Am Abend saß sie wieder allein in ihrer kleinen Wohnung. Die Leinwand stand in der Ecke, sorgsam verhüllt, als durf niemand ihr bunten Geheimnis sehen. Sie kocht sich ein Suppe, setzte sich an den Tisch, aber sie konnte den Löffel kaum zum Mund führen. Stattdessen griff sie zum Handy und tippte Nachricht, danke für gestern. Es war schon. Sie starten while auf den Bildschirm, bever sie die Nachricht durch nach abskickt. Die Antwort kam schneller als erwartet. Es war nicht nur schon. Es war besonders. Willst du morgen wiederkommen? Anna spurt, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Sie hat sich vorgenommen, es bei einem Abend pro Woche zu belassen, sich selbst nicht zu sehr hineinzusehen. Doch der Gedanke, Clara wiederzusehen, den Duft Kursen zu riechen und die Farben in den Händen zu halten, lies sie nicht los. Nach kurzem Sojourn schrieb sie zurück, J.A. Am nächsten Tag hielt sie nach Feierabend durch die Straßen, beinahe wie in Trance. Die Dunkelheit empfing sie wie ein alte Vertraut. Vor der Holster blieb sie kurz stehen, holt tief Luft und klopft wieder zweimal. Dieses Mal öffnet Clara selbst. Du bist du J.A., sagte sie, und ihr Lächeln war warm, einladend, fast ein wenig stolz. Anna trat ein, und der Vertraut empfing sie. Doch heute war der Raum leerer. Nur wenig Leute waren da, und bald bleiben nur noch Clara und sie zurück. Die anderen mussten früher gehen, erklärt Clara, während sie zwei Gläser Wein einschenkt. Aber das macht nichts. Wir haben seit Anna setzte sich, doch ihr Hand zitterten leicht, als sie den Pinsel nahm. Clara beobachtet sie,
Ohne etwas zu sagen, nur mit diesem aufmerksamen Blick, der eine Gleichzeitig nervos und geborgen vollen Lies. Du malst anders, wenn du weißt, dass ich zuska, sagte Clara schließlich. Anna stalkt. Ich weiß nicht Deutsch, entgegnet Clara sanft. Du offnest dich, aber gleichzeitig versuchst du dich zu verstecken. Es ist, als würdest du einen Teil von dir sehen wollen, und in den gleich wieder zurücknehmen Anna legt den Pinsel ab. Ihr Stimme klang leiser, als sie eigentlich wollt. Vielleicht, weil ich Angst habe, dass es nicht reicht. Das ich nicht genug bin einen Moment herrscht still. Dann trat Clara nachher, nahm behutsam Anna's Hand und fahrt sie zurück zur Leinwand. Schau, flüstert sie. Das ist genug. Mehr als genug. Du bist mehr, als du dir selbst zugestehst in einer Stunde verbrachten sie so, schweigend, Seed and Seed. Anna malte, Clara saß neben ihr, manchmal macht sie klein Bemerkungen, manchmal schwieg sie nur. Die still war nicht bedrückend, sondern voller unausgesprochener Wort. Als Anna schließlich aufstand, ihr Hand zu wasken, spürt sie Claras Blick im Rücken. Sie dreht sich und für einen kurzen Augenblick treffen sich ihr Blick so intensiv, dass Anna den Atem anhielt. Da war etwas zwischen ihnen, etwas, das sich nicht mehr verleugnen ließ. Clara, begann sie, aber die Wort blieben ihr im Hals stecken. Clara trat einen Schritt nachher, doch stoppte dann, als wohl sie ihr die Entscheidung überlassen. Du musst mir nix sagen, was du nix sagen willst, meint sie leise. Anna folgt ein Zehen in ihrer Brust, ein Drang, sich zu öffnen, als auszusprechen, und gleichzeitig die Alte Furcht, wieder verletzt oder missverstanden zu werden. Stattdessen nicht sie nur und grip nach ihrer Task. Ich muss gehen, murmelt sie. Es ist spät Clara nicht, doch ihr Augen verrieten, dass sie mehr sagen wollt. Stattdessen begleitet sie Anna zur Tür. Dann bis bald, sagte sie sanft. Auf dem Heimweg wirbelten die Gedanken in Annas Kopf durcheinander. Sie spürt die Warm von Claras Hand noch immer auf ihrer Haut, hört ihr Wort in den Ohren. Etwas in ihr begann sich zu verändern, wie ein Same, der im verborgenen kommt. Als sie ihr Wohnung betrat, war ihr Herz voller Unruhe, aber auch voller Hoffnung. Sie stellt die Task ab, ging zum Fenster und blickt hinaus in die Nachtliche Stadt. Die Weltski und dies Elbe sen, doch für Anna hat sich etwas verschoben. Sie was ain't noch nicht, wo in dies Reis fahren würde. Aber sie ant, das sie nicht mehr wig im verborgenen Leben kennt. Und warend sie die Vorhang zu zog, docht sie zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht war es in der Zeit, sich selbst zu erlauben, wirklich zu leben, mit allen Farben, allen Gefühlen, allen Leidenschaften, die in ihr verborgen waren. Die Tage verliefen äußerlich normal, doch in Anna tobt ein Sturm. Im Büro tippt sie ihr E-Mails, hort den Gesprächen der Kolleginnen zu und schrieb direkt, als wär als wie immer. Doch innerlich war sie unruhig. Sie kennt Claras Blick nicht vergessen, diese still, eindringlich Lucketen in ihren Augen, das mehr gesagt hat als Wort. Nachts schlief sie unruhig. Immer wieder träumt sie von Farben, die sich auflänwanden mischten, von Kurzenschein, von Claras Stimme, die ihr zuflüstert, dass sie mehr sei, als sie sich selbst zutraut. Morgens wacht sie auf mit klopfendem Herzen und der Ahnung, dass sie nicht mehr die gleich war wie zuvor. Am Freitags kickt Clara in Nachricht, am Wochenend machen wir einen Ausflug. Ich habe etwas für dich geplant. Hast du Lust? Anna start lang auf den Bildschirm. Ein Teil von ihr wollt sofort zusagen, ein anderer wollt ausweichen, Gründe finden,
Nicht aus ihrer wohnten Sicherheit herausgerissen sie wurden. Schließlich schrieb sie nur, wohin. Die Antwort kam prompt, Überraschung. Pack einfach etwas Warmes ein. Anna zagert, doch nach am selben Abend packt sie den Task. Am nächsten Morgen stand Clara mit ihrem kleinen Auto vor der Haustür. Sie trug einen dicken Mantel und ein Verschmitzslacheln. Na, bereit für eine Abentur, Anna nickt, setzte sich auf den Beifahrersitz, und bald rollten sie durch die noch stillstadt hinaus ins Grün. Die Landschaft verandert sich, Felder und Waldersigen innen vorbei, der Himmel war klar, und die Winterluft lag kohl und frisch in der Luft. Wo fahren wir hin, fragte Anna schließlich. Wirst du gleich sehen, antwortet Clara geheimnisvoll. Nach etwa einer Stunde Fahrt hielten sie vor einem kleinen See, der von Kohlen baumengesäumt war. Am verstanden alte Holdhut, deren Dach leicht mit Schnee bedeckt war. Clara stieg aus, at mit tief ein und breitet die Arme aus herkommen, wenn ich friesen will Anna folgt ihr, neugierig und ein wenig ehrfurchtig. Die Hut war einfach, aber gemütlich, ein Kamin, ein kleiner Tisch, zwei Stühle, ein Regelvoller Bucher. Clara mochte sofort Führer, und bald knisterten die Flammen, waren die kalte draußen bleib. Warum siegst du mir diesen Ort, fragte Anna leise. Clara sah sie an, ernst, fast feierlich. Weil ich dir vertrau. Und weil ich glaube, dass du dich hier öffnen kannst, ohne Angst zu haben die Wort treffen Anna tief. Sie setzte sich ans Fenster, blickte auf den See hinaus und schwieg. Clara lies ihr Zeit, bereit vor und stellt zwei Tassen auf den Tisch. Weißt du, begann Anna schließlich, ich habe immer geglaubt, dass es besser ist, unsichtbar zu bleiben. Das man weniger verliert, wenn man nix von sich siegt. Ich war nie mutig genug, das zu ändern. Clara setzte sich ihr gegenüber. Und jetzt, Anna sucht mit den Schultern. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich spie, so vieles. Wenn ich mal, ist als wordy etwas aus mir herausbrechen, das ich nicht mehr unterdrücken kann. Aber es macht mir Angst. Clara legt die Hand auf ihr. Angst bedeutet oft, dass man genau dorthin sehen sollte. Weil dort etwas Wichtiges verborgen liegt. Anna sah Clara in die Augen. In diesem Blick war kein Forderung, kein Druck, nur eine ehrliche Offenheit. Und zum ersten Mal wagte Anna, sich einzugestehen, dass sie sich nicht nur nach dem Malen sehnt, sondern auch nach dieser Nähe, nach Claras Warm, nach dem Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Sie verbrachten den Nachmittag am See, spazierten am Ufer entlang, lachten über kleine Dinge, redeten über Traum und Erinnerungen. Clara erzählt von ihrer Kindheit, von ihrem Wunsch, frei zu leben und nie in ein enges Raster zu passen. Anna hört zu, wie gefesselt, und spürt, wie sich ein Band zwischen ihnen spannt. Am Abend kehrten sie in die Hut zurück. Das Feuer im Kaminwurf warms Licht auf die Wände, und draußen senkt sich die Dunkelheit über den See. Clara holt ein klein Leinwandherwehr, die sie mitgebracht hat, und stellt sie auf den Tisch. Ich dacht, du könntest hier malen. An einem Ort, der niemandem gehört, außer uns Anna zagert, doch dann nahm sie die Pinsel. Die Still, das Knistern des Feuers, Claras ruhig Gegenart, all das Lies sie vergessen, das sie eigentlich Angst hat. Sie malte, und was auf die Leinwandfloss, war anders als über, lebendiger, mutiger, voller Farbe. Clara trat hinter sie, betrachtet das Bild und legt sanft die Hand auf ihr Schulter. Das ist wunderschön. Weißt du, warum, Anna schüttelt den Kopf. Weil du dich nicht mehr versteckst. Du meinst nicht hier Anna spürt Tränen in den Augen.
Sie legt den Pinsel bei sit und want sich zu Clara. Ich weiß nicht, wie ich das draußen schaffen soll. Aber hier fuggel ich mich free Clara nicht, bugt sich leicht vor, als wohl sie ummerman, doch stoppt wieder, lies Anna die Wall. Und in diesem Moment tat Anna etwas, das sie selbst überrascht. Sie griff nach Claras Hand, hielt sie fest und flüstert, Danke das Schweigen, das folgt, war voller Bedeutung. Kein Lotsgeständnis, kein großen Wort, nur die Gewissheit, das zwischen ihnen etwas gewachsen war, das nicht mehr so leicht verschwinden würde. Spat in der Nacht legten sie sich in die einfachen Betten der Hut, das Feuer glomm nur noch schwach. Anna lag wach, hort Claras Atem im Nebenbett und spürt ihn warm in sich, die nicht vom Kamen kam. Sie wusste, das etwas in Bewegung geraten war. Und waren draußen der Wind durch die Bäume zog, dacht Anna, viel leicht war ihr Leidenschaft nicht länger nur verborgen. Viel leicht hat sie gerade beginnen, den Weg nach außen zu finden, zusammen mit jemandem, der sie verstand. Der Morgen in der Hut begann still und friedlich. Einfalls Winterlicht fiel durch die kleinen Fenster, der See lag reglos, nur dun Nebelschwaden über die Wasseroberfläche. Anna erwacht langsam, das Herz nachschwer von all den Gedanken, die sie in der Nacht begleitet hatten. Nebenan hort sie Clara in der Cookie hantieren, das Klaren von Tassen, das Ziskende Wasserkokers. Anna blieb noch einen Moment im Bett liegen, lot den vertrauten Gerosken und spürt ihn ungewohnt Ruhe. Gleichzeitig nagt die etwas in ihr. Dies nahe, die sie zu Clara Zulius, macht sie verletzlich. Und doch sie sich nicht dagegen wehren. Guten Morgen, rief Clara fröhlich, als Anna schließlich in die Cookie trat. Der Duft von friskem Tee und Brot erfüllt den Raum. Gut geschlafen, Anna nicht, setzt sich in den Tisch und weiter das Lächeln nur zaghaft. Ein bisschen unruhig. Aber es war schon, hier aufzuwachen Clara skint Tee ein und setzt sich ihr gegenüber. Du denkst zu viel nach, stimmt's, Anna lacht leise. Whisked. Ich kann es nicht abstellen, du musst auch nicht also verklären, antwortet Clara sanft. Manchmal reicht es, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Sie frühstückten schweigend weiter, doch das Schweigen war nicht unangenehm. Für Anna war es fast new, so still sein zu dürfen, ohne etwas erklären oder verstecken zu müssen. Später am Vormittag machten sie einen Spaziergang durch den Wald. Die Bäume standen kahl, doch unter dem Rohrief workten sie wie Figuren in einem stillen Marchen. Clara ging vornweg, voller Energie, während Anna etwas zurückblieb, den Atem sichtbar in der Kälte. Du gehst langsamer, wenn du nachdenkst, bemerkt Clara schließlich und bleib stehen. Anna hob den Blick. Ich hab Angst, Clara. Angst davor, was passiert, wenn ich mich nicht mehr versteck. Clara trat naher, legt ihr Hand auf Anna's Arm. Angst ist normal. Aber weißt du, was schlimmer ist? Sich selbst ein Leben lang nicht zu erlauben, man selbst zu sein. Dies Wort brannten sich tief in Anna ein. Sie wusste, das Clara recht hat. Und doch war der Schritt so groß, dass ihr beinahe unmöglich erschien. Am Nachmittag setzten sie sich wieder in die Hut, zündeten Kerzen und holten Farben hervor. Anna begann zu malen, die Malin vom See, das Nebellicht, die Kahlen Ast, doch unbewusst mischten sich in ihr Bild auch warm Farbton, ein Glanz, der von innen kam. Clara beobachtet sie, schwieg, lies sie machen. Als das Bild fertig war, stand Anna zurück und betrachtet es lang. Das, bin ich, flüstert sie. Clara nicht. Du bist nicht nur grau und still. Du tragst Farben in dir, auch wenn du sie oft verbergst. Anna want den Kopf und traf Claras Blick. Es war,
als hat dieser Satz ihn unsichtbar Grenz überschritten. Für einen Augenblick stand die Zeit still. Anna spurte, wie sich ein Noten in ihr Lust, der sie Jahrlang gefangen gehalten hat. Clara, ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nur, dass es sich anfühlt. Clara lächelt sanft. Es ist echt. Aber du musst nichts überstürzen. Sei einfach hier. Mit mir. Mit dir selbst in diesem Moment fiel Anna ein Stein vom Herzen. Sie muss nicht sofort antworten haben. Sie dürft einfach fallen. Der Abend verging in vertrauter Nahe. Sie koketten gemeinsam in einfach Sub, lachten über klein Missgeschick, und als das Feuer im Kamin wieder knistert, saßen sie Seat auf dem alten Sofa. Die Warm zwischen ihnen war starker als jedes Wort. Weißt du, Anna, begann Clara nach einer Weile, ich sehe in dir etwas, das du selbst kaum erkennst. Ein stark, deiner darauf wartet, Frisia werden Annas gutelt like den Kopf. Stark. Ich fühle mich erschwach, das ist ein Irrtum, widersprach Clara sanft. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz Angst den ersten Schritt zu machen, analyse die Wort auf sich wirken. Sie wusste, dass Clara recht hat. Und sie spürt, dass dieser Ausflug, dies Tage MC, mehr waren als nur ein kurzer Ausbruch. Es war ein Wendepunkt. Spat in der Nacht lag Anna wieder wach. Clara schlief ruhig neben, ihr Atem gleichmäßig. Anna starrten die Deck, die Gedanken wirbelten. Sie wusste, dass sie Zurück in die Stadt musste, Zurück ins Büro, Zurück in den Alltag, der sie verschluckt. Doch sie konnte nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Ein Entschluss begann in ihr zu wachsen, leise, unscheinbar, aber fest. Vielleicht war es in der Zeit, ihr Leidenschaft nicht länger im Schatten zu halten. Vielleicht war es in der Zeit, die Farben ihrer Seele auch in die Welt hinauszutragen. Am Morgen, als sie die Hut verließen, blieb Anna noch einmal am See stehen. Das Wasser spiegelt die blasse Sonne, und für einen Augenblick sah sie ihr Spiegelbild darin. Nicht die unsichtbar, passante Frau, die sie jahrelang gespielt hat, sondern eine Frau, die begann, sich selbst zu erkennen. Clara trat neben sie. Bereit, Anna nicht langsam. Noch nicht ganz. Aber ich will es en Clara lächelt, nahm ihr Hand, und gemeinsam gingen sie zum Auto zurück. Auf der Heimfahrt schwieg Anna die meiste Zeit, doch in ihr Arbeit es. Sie dachten das Büro, en die Kollegen, en die Welt, die sie kennt. Und sie dachten die Farben, die sie am Sie gemmelt hat, en Claras Wort, en den Mut, den sie finden musste. Sie wusste, wenn sie den nächsten Schritt wagte, wurde nix mehr senwies über die Rückkehr in die Stadt fühlt sich für Anna an, als wurde sie in ein altes, enges Kleid zurückschlüpfen, das ihr nicht mehr passt. Der Verkehr, das hektisch Treiben, die grauen Büroturm, als Werk noch vertraut, doch gleichzeitig fremd. Sie war dies Elbe Frau Wiesüber, und doch hat sich etwas in ihr verschoben. Am Montag Marjan saß sie wieder in ihrem Schreibtisch, sortiert Akten, beantwortet E-Mails. Sandra redet wie immer von ihrem Privatleben, Herr Meyer aus der Buchhaltung beschwert sich über das Computersystem, und die Kaffeemaschine sumt Minuten. Als war Wiesüber, aber Anna spürt die Dissonanz starker als Jesüber. Immer wieder huscht ihr Blick zu einem kleinen Notizbuch, das sie im Rucksack bei sich trug. Es war nu, mit einem schlichten schwarzen Einband. In dieses Notizbuch hat sie am Wochenende am See erste Skizzen gemacht, klein, unscheinbar Zeichnungen, die aber für sie von unschätzbarem Wert waren. Sie war unsicher,
ob sie den Mut aufbringen würde, es überhaupt jemandem zu sagen. In der Mittagspause sie hinaus in einen kleinen Park unweit de Büros. Die Luft war kalt, doch sie genoss die Stille. Sie setzte sich auf eine Bank, schlug das Notizbuch auf und betrachtet die Skizzen. Zum ersten Mal dachte sie ernsthaft darüber nach, dass ihr Leidenschaft mehr sein könnte als nur ein verstecktes Hobby. Plötzlich hört sie eine Stimme hinter sich. Wow, das hast du gemacht, erschrocken schlug sie das Buch zu und dreht sich Es war Daniel, ein College aus einer anderen Abteilung. Hat ein freundliches Gesicht und ein neugieriges Lächeln. Nur. Kritzle ein, murmelt Anna verlegen. Daniel schüttelt den Kopf. Kritzle ein? Das richtig gute aus warum siegst du das nicht mal den anderen, Anna lacht unsicher. Das ist nix für die Öffentlichkeit schade, sagte Daniel, und sein Tonfall war ehrlich. Manchmal sollt man den Mut haben, zu sagen, was in einem Steck sein Wort klangen nach, alssie spatter wieder im Büro saß. War es Zufall, dass fast genau das gesagt hat, was Clara ins Herz gelegt hat? Abendging Anna wieder zu der versteckten in der Seitenstrasse. Das Lagerhaus war wie immer orlocated, Kurzen warfen ihr warmes Licht. Doch die Esmal Fult sie sich nicht mehr wie ein Besucherin, sondern fast wie jemand, der heimkommt. Clara begrüßt sie mit einem Lächeln. Du bist du und, wie war der erste Tag zurück, Anna selbst. Wie immer, aber auch nicht. Ich kann nicht mehr so tun, als wär das mein einziges Leben Clara nicht. Das ist der Anfang. Es wird nicht leicht, aber du hast es schon gespürt, etwas hat sich verändert in diesem Abend nam Anna zum ersten Mal ihr Notizbuch mit hinein. Sie legt es zergernd auf den Tisch, und Clara schlug es vorsichtig auf. Seat für Seat betrachtet sie die Skizzen, die Anna in stillen Momenten gezeichnet hat, seinen aus der Stadt, Menschen auf der Straße, abstrakt Formen, die von inneren Gefühlen erzählten. Das ist ehrlich, sagte Clara schließlich. Das bist du Anna erratet. Ich habe Angst, dass es nicht verstehen Kunst muss nicht verstanden werden, entgegnet Clara ruhig. Sie muss nur die nächsten Tage werden für Anna zu einem Balance nicht. Tagsüber let sie den gleichen Arbeitsrhythmus wie immer, doch abends zog sie in das Atelier im Lagerhaus. Dort konnte sie atmen, dort war sie frei. Sie begann, mehr zu malen, trotz sich, großerlen Wande zu füllen, kraftigere Farben zu benutzen. Und jedes Mal, wenn Clara sie ermutigt, fällt sie, wie die Mauern ihr Herz bröckelten. Eins abends stellt Clara ihn unerwartet Frage. Anna, hast du schon einmal daran gedacht, die Bilder auszustellen, Anna lacht nervös. Ausstellen. Nein, das wär unmöglich warum unmöglich, weil ich niemand bin. Ich bin nur, ich Clara legt den Kopf schief. Genau das ist der Grund, warum du es tun solltest Anna schwieg lang. Der Gedanke war so fremd, dass ihr fast Angst macht. Aber gleichzeitig fällt sie, wie sich ein leis Sehnsucht in ihr regt. Die folgenden Tage begann sie intensiver zu arbeiten, nicht nur im Atelier, sondern auch zu Haus. Ihr Wohnung fühlt sich mit Skizzen und Farben, und manchmal malte sie bis spät in die Nacht. Es war, als hat sie ein geöffnet, die sie nie wieder schließen konnte. Doch mit der Leidenschaft kam auch die Unsicherheit. Sie fragte sich, wie ihr Eltern reagieren würden, wenn sie wussten, dass ihr Tochter nicht nur ein solid Büro angestellt war, sondern eine Frau, die Bilder malte und viel sogar davon träumt, sie zu sagen. Sie fragte sich, ob ihr Kollegen sie belächeln würden. Und sie fragte sich,
was Gina Clara's role in all dem war. Eins abends, alssie wieder im Atelier Malti, trat Clara Zeuer. Du bist stiller als sonst. Was beschäftigt dich, Anna legt den Pinsel ab. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, das wirklich zu lassen. Es fällt sichen, als würde ich zwischen zwei Leben stehen. Clara set sich neben sie. Wie leicht ist es nicht so? Wie leicht ist es nur ein Leben, deins. Und du darfst entscheiden, welch Farben es haben soll. Anna lächelt schwach. Du machst es immer so einfach. Es ist nicht einfach, erwidert Clara ernst. Aber es ist ehrlich in diesem Abend ging Anna später nach Haus als sonst. Auf dem Weg durch die stillen Straßen griff sie in die Task und nahm ihr Notizbuch heraus. Sie betrachtet ihn skis, die sie am See gemacht hat, den Nebel über dem Wasser, die Leuchtenden Farben, die sie hinein emist hat. Und plötzlich wassaint sie, das sie den ersten Schritt tun mussaint. Am nächsten Tag meldet sie sich im Kulturzentrum der Staaten. Dort gab es ein kleine Fan Ausstellung für Hobbykanzler, bei der jeder ein Bild einreichen durft. Es war nix Grosses, kein Galerie, kein Presse. Aber es war ein Anfang. Als sie das Anmeldeformular ausfüllt, zittert in ihr Hand. Doch gleichzeitig fühlt sie ein Kribbeln in der Brust, ein Mischung aus Angst und Aufregung. Sie wassaint, es war Zeit, dass ihr verborgenen Leidenschaft die ersten Strahlen de Lichtblick. Die Anmeldung im Kulturzentrum war getan, doch Anna konnte kaum glauben, was sie getan hat. Kaum hat sie das Formular abgeschickt, überkam sie ein Schwindelgefühl, als hat sie ein Clip betreten, ohne zu wissen, ob ein Netz darunter gespannt war. Immer wieder fragte sie sich, ob sie sich lächerlich machen würde. Doch jedes Mal, wenn die Angst zu groß wurde, erinnert sie sich an Claras Wort, Kunst muss nicht verstanden werden. Sie muss nur sind die Tage bis zur Ausstellung vergingen schneller, als Anna lieb war. Im Büro schafft sie es kaum, sich auf ihr Aufgaben zu konzentrieren. Während an ihr über Zelenkolenen diskutierten, kritzelt sie klein Skizzen in den Rand ihres Notizblocks. Niemand merkt es, außer Sandra, die ihr Gendwan Shirts haft meint, du siehst in letzter Zeit so verträumt aus, Anna. Hast du ein Geheimnis, Anna lächelt nur schwach. Vielleicht, murmelt sie, ohne weiter darauf einzugehen. Nach Feierabend ging sie direkt ins Atelier im Lagerhaus. Dort breitet sie ihr Skizzen aus, probiert verschiedene Wände, mischt Farben. Clara war stets in der Nähe, manchmal still, manchmal voller Anregungen, immer ermutigend. Du brauchst ein Bild, das dich repräsentiert, sagte Clara eines Abends, als sie gemeinsam vor Annas Arbeiten standen. Aber welches, fragte Anna verzweifelt. Das hier siegt mein Angst, das du mein Sehnsucht, und Jeans, das ist einfach nur chaotisch. Clara trat nachher und deutet auf ein Bild, das Anna fast beiseite gestellt hat, kraftig Roton, die in tiefblausgechten Übergingen, das Wisken helle Strahlen, die wie ein Aufbrechen wirkten. Das hier, sagte Clara bestimmt. Das bist du dein Kampf, dein Mut, dein Licht. Anna betrachtet das Bild lang. Sie erinnert sich daran, wie sie es in einem besonders unruhigen Abend gemacht hat, als ihr Zweifel sie fast überwältigt hatten. Es war wild, unkontrolliert, ehrlich. Es ist zero, flüstert sie. Genau deshalb, erwidert Clara. Weil es nicht perfekt ist. Sondern wahrscheinlich gab Anna nach. Sie walt dieses Bild, rahmt es sorgfältig ein und schrieb mit zitternder Hand ihren Namen auf das Etikett. Zum ersten Mal stand ihr eigener Name neben etwas, das sie geschaffen hat. Die Tage bis zur Ausstellung waren von Anspannung geprägt.
Anna schlief schlecht, sie schwankt zwischen Vorfreude und der Versuchung, als wieder abzusagen. Clara bleiben ihrer Seat, mal mit aufmunternden Worten, mal einfach durch ihr still Gegenwart. Am Vorabend der Eröffnung trafen sich noch einmal in der Hut am See. Clara hat vorgeschlagen, einen letzten Ausflug zu machen, Abstand zu gewinnen. Die beiden saßen vor dem Kamin, der Schnee fiel leise draußen, und Anna starrt in die Flammen. Ich hab Angst, Clara, gestand sie. Angst, das sie lachen, das sie mich nicht ernst nehmen. Das sie sagen, esse nur ein Hobby. Clara ruckt nachher, legt den Arm ihr Schultern. Viel leicht werden manch das denken. Aber das spielt keine Rolle. Was zählt, ist, dass du dich siegst. Dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, Dazeusen Anna lehnt den Kopf von Claras Schulter. Und wenn ich dir, dann bist du immer noch weitergegangen, als du es dir jemals zugetraut hattest. Es war ein stiller Moment, voller Nahe. Zum ersten Mal spürt Anna, dass Claras Wort nicht nur ermutigend, sondern auch tief verbunden waren. Da war ein Band zwischen ihnen, starker, als sie sich selbst ingestehen wollte. Der Tag der Ausstellung kam schneller, als Anna realisiert. Das Kulturzentrum war voller Menschen, Besucher, Künstler, Freunde und Familienangehörige. Es war kein Großveranstaltung, doch für Anna fällt es sich wie ein Weltbürnian. Ihr Herz rast, als sie den Saal betrat. Überall hingen Bilder, Skulpturen, Fotografien. Und mittendrin, an einer schlichten weißen Wand, ihr eigens Werk. Sie bleibte verstehen, unfähig, weiterzugehen. Es war, als würde jeder sofort sehen, dass dieses Bild ein Stück von ihr war, roh und verletzlich. Clara trat neben sie, legt kurz ihr Hand in Anna's Rücken. Et me. Es ist gut so die ersten Besucher bleiben stehen, betrachteten das Bild. Zwei Jungfrauen nickten anerkennend, ein alter Herrschen es langer zu studieren. Niemand lacht. Niemand weiß es ab. Anna spurt, wie ein Velader or Lichtcharing durch sie ging. Später, während ein kleiner Empfang stattfand, kam Daniel, der Kollege aus dem Park, auf sie zu. Anna. Das ist dein Bild? Ich hab sofort erkannt. Du hast nicht Mut, das zu sehen. Anna erratet. Es war nicht leicht und trotzdem hast du's getan, sagte und hab das Glas. Darauf solltest du stolz sein die Wort behalten. Anna, doch es war Claras Blick im Hintergrund, der ihr am meisten bedeutet. Clara stand etwas abseits, lächelt, und ihr Augen funkelten voller Stolz. Am Ende des Abends, als sich die Mensch langsam auflöst und Anna erschöpft, aber glücklich ihr Bild abnahm, stand Clara plötzlich dicht vor ihr. Ich bin stolz auf dich, sagte sie leise. Anna schluckt. Ohne dich hat ich das nie gewusst, doch, erwidert Clara sanft. Ich hab dich nur daran erinnert, was langst in dir war sie trugen das Bild gemeinsam hinaus in die cool Nacht. Die Stadtlichter spiegelten sich im Rahmen, und Anna fühlt sich leichter, freier als je zuvor. Auf dem Heimweg gingen sie nebeneinander her, schweigend, aber mit einem unausgesprochenen Verständnis. In Anna's Brustpocket etwas Neues, nicht nur die Freude über ihr erste Ausstellung, sondern auch ein Gefühl, das tiefer ging. Als sie vor Anna's Wohnungstür standen, blieb Clara kurz stehen. Anna, du musst nichts überstürzen. Aber ich möchte, dass du weißt, du bist nicht allein. Anna sah sie an, und für einen Moment schien alles still zu werden, die Straße, die Nacht, die Welt. Sie wusste nicht, was die Zukunft bringen würde, doch eins war sicher, ihr Leidenschaft war nicht länger verborgen. Und viel leicht, nur viel leicht,
Galt das auch für ihr Gefühl die Wochen nach der Ausstellung waren für Anna ein Achterbahn aus neuen Eindrücken und Gefühlen. Ihr Bild hat positive Resonanz erhalten, einige Besucher hatten sogar nach weiteren Werken gefragt. Für Anna war das ein ungewohntes Gefühl, Bestätigung, die nicht nur von der eigenen Selbstwahrnehmung, sondern von anderen kam. Im Büro ging ihr Alltag weiter, doch Anna spürte eine Veränderung in sich. Sie war nicht mehr die Frau, die sich hinter Formularen und Routine versteckt. Sie nahm bewusster wahr, wie sie lacht, wie sie sprach, wie sie ihren eigenen Gedanken ausdruck verlie. Und jedes Mal, wenn Clara in ihr Leben trat, fällt sie ein Warm, die sie lang nicht mehr gespürt hat. Eins abends trafen sie sich wieder in der Hut am See. Der Winter hat die Landschaft in ein stilles Weiß gehüllt, das Wasser spiegelt die Kohlenbäume, und der Himmel war klar. Anna brachte eine neue Leinwand mit, auf der sie seit Tagen gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es gut genug ist, gestand sie, als sie das Bild aufstellt. Clara trat nachher, betrachtet die Farben, die kraftig und doch harmonisch ineinander flossen. Es ist wunderschön, sagte sie leise. Du hast dich selbst gefunden, Anna. Du lässt dein Gefühl sprechen, Anna lächelt zaghaft. Es fühlt sich, Anderson, wenn jemand es sieht, der Versteht ich sehe dich, erweitert Clara's sanftheit. Nicht nur die Bilder. Dich. Als ein Moment der Still folgt. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Seit Wochen hat sie dies nahe zu Clara gefühlt, doch erst jetzt lot sie sich, wirklich hinzusehen, nicht nur auf die Person, sondern auf das, was zwischen ihnen gewachsen war. Clara, begann sie, doch die Wort stockten. Clara legt die Hand auf ihr. Du musst nichts sagen, was du nicht willst. Aber ich mocht, dass du weißt, ich bin hier. Immer Anna spürt, wie ein Noten in ihrer Brust sich lässt. Endlich lot sie sich, die Angst loslassen, die sie jahrelang zurückhalten hat. Langsam legt sie die Hand auf Clara's. Ich will auch hier sein. Bei dir nicht nur in der Hut, nicht nur beim Malen. Ich will das nicht länger verstecken, Clara's Augen looketen, und sie zog Anna sanftheit in eine Umarmung. Dan lass uns gemeinsam sehen, wohin das Verreit die folgenden Tage waren geprägt von einer neuen Leichtigkeit. Anna malte weiter, ließ ihr Gefühl in die Bilder fließen, und Clara war stets in ihrer Seite. Sie sprachen mehr über ihr Traum, ihr Hoffnungen, ihr Angst. Und langsam spürt Anna, dass sie nicht nur ihr Leidenschaft, sondern auch ihr Herz geöffnet hat. Eins abends, während sie gemeinsam das Atelier aufräumten, fragte Clara, willst du nicht, das auch an dir sehen, du bist. Das die Kunst mehr als ein verborgenes Geheimniswort, Anna doch nach. Ich hab Angst. Aber ich spüre, dass es richtig ist. Dass ich bereit bin, Clara nicht. Dan zeig es. Die Welt wartet vielleicht nicht auf dich, aber sie verdient es, die Farben zu sehen gemeinsam planten sie in kleine Ausstellung in einer lokalen Galerie. Die mal keine von Hobby Ausstellung, sondern ein bewusst gewählter Ort, Annas Werke zu präsentieren. Anna war aufgeregt, nervös, doch gleichzeitig fühlt sie ihn stark in sich, die sie vorher nicht kannt. Am Tag der Ausstellung war die Galerie gefüllt mit Menschen, die neugierig auf die Jungkünstlerin waren. Anna spürt die Blick, die Gespräch, die Anerkennung. Doch am meisten bedeutet ihr Clara's Gegenwart. Sie stand in ihrer Seite, unterstützend sie, ermutigt sie, ohne ein Wort zu viel zu sagen. Du bist mutig, Anna, flüstert Clara, als sie die Galerie betrachteten. Anna lächelte, ihr Augen glänzten. Nicht so mutig wie du hast mir nur gesagt,
Das ich es kann die Australien war ein Waller Erfolg. Besucher bleiben lang vor eines Bildern stehen, stellten Fragen, diskutierten, zeigten Interesse. Es war ein Triumph, nicht nur für ihr Kunst, sondern auch für sie selbst. Anna fühlt sich lebendig, frei, gesehen. Nach der Ausstellung gingen sie hinaus in die coole Nacht. Die Straßen waren still, die Laternen spiegelten sich auf nassen Pflastersteinen. Clara nahm Annas Hand und hielt sie fest. Und jetzt, fragte Anna leise. Jetzt, sagte Clara, leben wir weiter. Gemeinsam. Ohne Verstecken. Ohne Angst Anna spürt, wie sich ein Gefühl der Vollständigkeit anstellt. Ihr Leidenschaft war nicht länger verborgen. Sie war Teil ihres Lebens, ihrer Identität. Und ihr Gefühl für Clara waren ebenfalls kein Geheimnis mehr. Sie standen einen Moment lang schweigend, nur die Kalte und das leise Rauschen der Stadt begleiteten sie. Dann zog Clara Anna sanft in sich. Willst du den nächsten Schritt wagen, Anna nickt, lächelt und legt ihr Hand auf Claras Gesicht. Ja. Ich will mit dir gehen, wohin auch immer es führt und in diesem Moment wusste Anna, dass sie nicht nur ihr verborgene Leidenschaft entdeckt hat, sondern auch die Liebe, die lang im Verborgenen geschlummert hat. Sie fühlt sich stark, mutig, vollständig. Als, was sie zurückhalten hat, war nun ein Teil von ihr, bereit, die Welt zu erobern. Die Nacht sich über die Stadt, durch in Anna Brandt ein Licht, heller und lebendiger als über. Zusammen mit Clara wurde sie nun jeden Schritt gehen, mit auf einen Herzen und Waller Farben.